Because family is first line of defense lah, okay, dekat Singapore. If anything, family should be the first one that will help you out more than the community or the masyarakat lah. Okay, jadi Fuad, bagaimana anda mula terjebak dengan pengambilan dadah? Terus terang daripada muzik ke? Saya dari umur saya 16 baru saya start serious in music lah. So dari situ saya dengar more of European underground band. So macam diorang more to drugs lah. Diorang more to drugs. So saya dah influence sangat lah dengan diorang. Dah really into it lah. To rock and roll lah. For music, right? When you take drugs, right, from music you can have the inspiration like macam sekelip mata thump inspiration, the key, the note and everything. Bila you nyanyi, you can reach that note, you automatically dah tak payah hafal tau. You see, tengok gitu, you dengar automatically. I would just want to get high. I like to get high. So kirakan throughout your whole journey of dadah sebenarnya it's like your own influence lah, tak ada orang yang suruh you. Tak ada, no, my own influence. Influence because my idol is like Kurt Cobain, Jim Morrison, Robert Plant, all that kinds of rock and roll. They are into drugs, their fashion, their style is banyak ikut orang lah. So bila dah macam influence tu, mana yang Fuad dapat lubang, dapat dadah ataupun ambil dadah ni? Benda tu macam mana, kadang Fuad terfikir macam mana benda tu boleh masuk dekat dalam Singapura daripada tahun 70 lebih sampai sekarang. Dulu masa saya just involved in cannabis, okay, marijuana. So the marijuana is not so macam, dia tak ada withdrawal, tak ada apa. So we just budak-budak kan, we just happy, kita kongsi-kongsi duit, kita beli, just happy je. Mana yang awak selalu bila dah ambil tu kat mana? Ada tak pernah kat rumah so macam mak ternampak ke? Biasalah, kalau kat dalam toilet tu, masuk dalam toilet saya rasa nak dekat 45 minit. Kalangan wanita lah, jadi you need to stand by some things to cook the heroin, right? Because I pakai shrink, so it takes time. You nak relax, you take something, nak bakar apa, you got lighter apa semua. Dalam 45 minit saya campur dengan you pergi mandi sekali lah. Daripada situ mak dah suspect, tapi mati duduk balik saya pun saya tak mengaku lah. I punya perangai, I kalau bikin sesuatu benda yang tak baik, I tak suka mengaku. Pasal I tak nak my mum rasa macam sakit, takut dia apa-apa ke I. That's why I kena tangkap orang terperanjat. So orang tak tahu? Dia involved in drug, it's like that lah. Tapi masa first time tu kena tangkap tu, dah masuk penjara tu, ada tak rasa macam marah kat sesiapa ataupun salahkan sesiapa ataupun salahkan diri sendiri? Tak ada, saya salahkan diri sendiri. Menyesal lah. Menyesal. Okey. Kalau dah kata menyesal tu, kenapa lepas tu ada lagi? Stres. Selalunya dekat dalam they already dapat all the support and the skills training yang dorang punya programs yang dorang ada. So but then the reality of dekat luar is very different from dekat dalam lah. It's a very controlled environment kat dalam, but kat luar there's other stresses yang ada. So such as family issues, financial issues and all these issues. And bila dorang face such issues and dorang tak boleh cope with that issues, it's always easy to pergi balik to the previous coping skills yang dorang ada, which is previously ambil drugs again. So when the masyarakat or the people that are supporting him at the entrance bila dia keluar balik dari prison tu is not there and is not strong enough, it is always easy untuk dorang to just relapse balik lah. But at the same time also, this journey of like going away from drug is it's a rehabilitative journey. It is a lifelong process. So it cannot be macam sekali masuk sekali keluar and terus tukar, and it takes a few times. It takes a few times for them to get the gist of it. Saya involved in heroin tahun 2008. Tak ada, kawan tak ada force saya untuk
untuk terlibat balik. Cuma pasal withdrawal lah. And heroin is, once you get hooked, saya rasa semua drug addicts in the world, diorang cuba nak berhenti. Tapi the withdrawal dia is really teruk. Teruk. Once you get hooked, takkan, it tak boleh cakap, besok nak berubah, cannot. It take years. It takes macam Fuad tu, daripada 18, pada umur 18 sampai sekarang dah 43. It takes berapa tahun tu. Berapa tahun nak keluar masuk, rugi. Kita masuk bukan setakat 2-3 hari. When we are inside, incarcerated 7 years, 8 years, ada yang 10 years, ada yang lifer. Semasa Fuad di dalam penjara tu, ada tak mungkin kata-kata yang memang menusuk lah macam dalam hati, okay, this is it lah, ada tak? Ataupun mungkin bila anda di dalam tu, siapa yang paling banyak berikan anda sokongan? Mak saya. Pasal apa tau, dia cakap dari muda, daripada saya 18 tahun saya keluar masuk, dia tak never give up. She never give up, and dia macam mana pun dia tetap sokong saya. She never give up. Dia cakap, saya betul-betul dah tak nak nyanyi lagi, dia tak nak involve. So my mom yang kasih saya, pergilah ni Tuhan dah kasih kau rezeki, kau nak solat dah apa, pergi. InsyaAllah, kan niat baik, insyaAllah. Tu dia visit saya, dia pernah cakap, Fuad, ni kali kalau kau masuk kau dah tak dapat jumpa mak lagi tu. Itu yang buat saya macam, itu saya terus betul terantur. Alhamdulillah lah. One of my uncle told me, cakap, Fuad, I give you 3 months. Kalau kau normal je, tak isap rokok, 3 months, I gonna belanja. Ni sekarang saya nak pergi, nak minta claim dengan dia. Claim nak tuntut. Okey, dan kita tahu apabila ada di penjara dan bila di luar juga kita ada program Yellow Ribbon ya. Jadi bagaimana, adakah sokongan-sokongan yang disediakan Yellow Ribbon ni sangat diperlukan sebenarnya? Okey, untuk macam banduan-banduan yang lain, kira family kadang tak ada family, keluar tak ada rumah. Macam saya, alhamdulillah mak saya masih ada, adik-beradik saya masih ada. Jadi yang lain saya tengok yang kat dalam tak ada rumah, keluar kadang tak ada rumah, family tak nak tau. Jadi kita sebagai kawan kita boleh tolong sedikit sebanyak 2-3 kali kita boleh tolong. Tapi macam Yellow Ribbon ni, they give us a second chance lah. Kasih kita sekolah muzik kat dalam. Sekolah muzik, ada grade, nanti grade 5. Yellow Ribbon, they support us lah. I have this client yang bila dia keluar dan terus he was the sole breadwinner, seorang je yang kerja. His parents dah tua and adik-beradik dia semua dah ada keluarga sendiri. So bila dia keluar terus mak dia dia dapat tahu dah mak dia terus dalam stage 4 cancer lah. So it was very critical, and bapak dia was in the 70s and was already tak boleh kerja lagi lah. So bila dia keluar, suddenly he has this huge responsibility to jaga mak bapak dia, financially and also physically being there and emotionally being there, and dia terus macam very jam and very stressed. So terus he quit his job and did not turn up for dalam a few days gitulah. So that was when me dengan dia punya prison officer, we also turun and we talk to him together dengan the majikan, see what is the issue, what is happening. So for him, he felt this stress yang ada, macam he cannot cope. Bila dekat dalam dia kata, I want to kerja so that I can tolong my parents, but when the reality is that responsibility ada kat dia and he tak pernah have that huge responsibility dalam keluarga dia, so he don't know how to react with it. So his first reaction is just to run away from the problem lah. So kalau bekas bersalah yang tak ada family support to go back to, kita orang ada shelters such as halfway house dan juga shelters lah, so that this bekas bersalah can actually join these shelters. Selalunya it is at a very subsidized rate, so diorang have to pay the rental fee a very low amount. And at these shelters and halfway houses ada program yang also tolong diorang to rehabilitate, such as carikan pekerjaan, also program-program yang increase diorang punya coping skills when they face with stresses and everything. Yeah, so but then these shelters bukan long term, usually is short term up to dalam 6 bulan to 1 year, and usually is to push them so that diorang boleh dapat their own pekerjaan, they can be independent, get their own housing, rental housing sendiri jugalah. Dekat Yellow Ribbon Singapore, kita fokus on the skills
training yang ada kat dalam. So di dalam penjara mereka akan go through trainings seperti general employability skills, macam how to talk to employers, basic skills like Microsoft Office skills, all these basic general skills. And also we have focus industry skills seperti our Tap and Grow. Specifically we have the media industry, the precision engineering, and also the logistic lah. So dekat dalam they will have this specific trainings for this specific industry, and then when they go out they have jobs waiting for them in this specific industries lah. So dekat Yellow Ribbon kita akan membantu dorang to match the pekerjaan based on the industry atau the trainings yang dorang have gone through dekat dalam. So after job matching, and then I will come in and membimbing dorang lah for any issues that dorang ada dekat dalam pekerjaan based on what was really matched for them lah. Okey, pernah tak sekarang ni anda berdepan dengan dugaan lain setelah dilepaskan dari penjara? Okey, cabarannya bila banyak orang suruh masa dah habis COVID ni kan, saya dah memang tak nak kerja kelab lagi lah. Bagi saya lah, tak tu, bagi saya. Kalau saya kerja dekat tempat gitu lagi, yang datang sana, saya tak cakap semua jahat, tapi ada yang music lover, tapi dengan keadaan tak sober. Saya takut saya terlibat lagi. Itu pasal daripada saya takut saya terlibat, saya dah nazar, lebih baik saya jangan kerja lagi malam lah. Itulah saya niat. Daripada kat dalam saya dah niat, saya dah tak nak lagi. Dan lagi satu, saya takut. Maksiat saya takut, betul. Seram takut. Apa yang perbezaan lah dulu bila you keluar tu, apa yang you tak dapat compared to now, apa yang you dapat untuk you jadi lebih baik lah. Dulu I keluar penjara, I betul serang. I keluar penjara, I still nak enjoy. Because I'm single. Dan kalau dah nak enjoy, mesti balik kat situ juga. So selalunya kalau orang tak ada sokongan dari keluarga, that support yang orang ada, they will try to find that support from other sources lah, seperti kawan-kawan orang atau kawan-kawan yang maybe not so positive. So my advice for them is usually to cari kawan-kawan that have like-minded situation, experience, and also same direction yang diorang nak pergi lah. So it's good to know that who are your, we call it the positive social circle of people lah, and to fill up your time meaningfully. Jika anda imbas kembali apa yang anda lalui dari dulu hingga sekarang ni, apakah satu perkara yang anda kesalkan? Ada satu benda lah saya nak minta maaf dengan saya punya bekas isteri saya. Itu je. Masing-masing ada masalah masing-masing lah. Saya tak cakap dia salah. Yang betul-betul salah is saya. Saya lelaki, pasal saya dah, terus terang saya dah lupa diri. Ada tak mungkin like anak-anak ni terjejas apa, ada tak? My son, I tak jumpa dia since 2010 tau. Jadi itu hari dia call saya, nari lepas maghrib, diorang anak lelaki saya dengan anak perempuan saya nak jumpa saya. Is this the first time atau apa? Yes, first time. Itu I terperanjat. I really shocked. What the odds? It's the same day as we interview you. Tu pasal I really macam terperanjat lah. I'm happy. Because family is first line of defense lah, okay, dekat Singapore. If anything, family should be the first one that will help you out more than the community or the masyarakat lah. So if let's say kalau keluarga is a very strong foundation, then the more easier it is for them as a form of motivation lah. But if let's say family is not there, not that it's not possible, but it's going to be a bit harder for them. Jadi apakah harapan anda untuk diri anda sendiri buat masa sekarang ni? Okay, masa sekarang harapan saya nak jadi lebih baik daripada dulu. Saya nak, kalau boleh jangan tinggalkan solat lah. Itu niat saya, dan saya akan selalu mengunjungi ibu saya. Walaupun saya dah menikah, ada berumah tangga, jangan terlibatlah dengan dadah. Kerana kalau terlibat, anda tak kira lah apa-apa benda yang anda bikin. Kalau anda masuk dalam penjara, is really wasted. Wasted satu pekerjaan anda, wasted ibu bapa, yang isteri kadang-kadang kalau kekal ke tak kekal, wallahu alam. Kadang ada yang sampai berceraian. Ingat anak-anak
Ingat anak-anak, ingat ibu anda, insya-Allah anda tak akan buat lah. This whole journey is a lifelong journey for you lah. So jangan kecewa, don't give up for any inconvenience ataupun setback yang you face. Tak kisahlah apa orang kata, because if that is what you want to achieve, then you should go ahead and believe in yourself, because kalau you betul-betul nak berubah, there's a lot of helping hands out there. Everyone is the hands are already out there lah. It's just untuk dorang to reach out for all these hands that are already available dekat the society. So I think kita sebagai masyarakat should always look at them just as any other orang lah dekat luar. Just that for them, dorang ada buat a mistake and it is known to people lah. So I think sometimes they need multiple chances lah, beberapa peluang kedua that we must give them and give the support to them, because they are also capable of giving back to the society, and they have actually given back to the society by helping out, especially during COVID last year. Dorang tolong buat mask, tolong buat blankets for the people that were at the expo. So there are a lot of chances and they actually want to give back to the society. So kita sebagai masyarakat should always give them that chance to kind of maximize the potential that they have lah within them.